Naam, bila shaka mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Walk with Sagini, ni siku nyingine tena hapa ya Jumatatu, lakini kwanza niseme pole kabisa kwa kuchelewa, kwa kuchelewa ndani ya jukwaa, maana kwamba unajua tena foleni zile za mji mkuu wa Nairobi zinakuaje, mara mingi huwa zimeshikana hapa na pale. Kwa hiyo tuiye radhi kwanza kwa kuchelewa kuingia kwenye kipindi cha leo, lakini niseme asante kwa kutenga muda na kuwa mvumilivu, manake siku zote mvumilivu ula mbivu, na maana basi mbivu hiyo unakuja kuila wakati huu wa saa 3:30 ndani ya kipindi cha Jukwaa la Michezo. Niseme karibu sana pia wenzangu Vincent na Valerie wakiwa mashabiki wa vilabu mbalimbali kule Uingereza kuweza kuzungumzia basi mechi zimekuwaje weekendi jana katika kombe la FA kule Uingereza na pia katika kombe la ligi kuu soka Kenya, maana kwamba debi la mashemeji, debi la 93 lichezwa siku ya Jumapili ugani Nyayo. Bila shaka mimi ni Jason Sagini, the sports archbishop, kama ilivyo ada, na kuomba sana uweze kushare, uweze kulike, comment na pia subscribe pale kwenye mtandao wetu wa YouTube. Alafu tuambie, je, upo maeneo gani unasikiliza na unatazama basi ukiwa sehemu gani, na je uweze kuchangia mada tunazungumzia hapa ndani ya kipindi cha leo. Kwa hiyo rasmi na moja kwa moja namuona Kenya Waya ameingia nasi vile kwenye mjengo, niseme asante kwa kujiunga nasi, na hapo tutaanza na gumzo la timu ya mashemeji dabi iliyochezwa Jumapili ambapo ilishia sare ya bila. Hapo kina kwamba kidogo kulikuwa na mashabiki wengi kiasi kwamba hatukudhani kwamba wangefika kiasi hicho, lakini kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na pia kwa uwezo wa kuwa shabiki shakiki wa mchezo wa soka hapa Kenya waliweza kufika katika idadi hiyo ya mashabiki kadha pale ugani Nyayo. Kwa hiyo taanzia hapo na nitaanza na Kenya waweza kuniambia labda unazungumziaje mashabiki dabi ilichezwa Jumapili, labda kwa mbinu fulani kwa kwamba kuangalia mashabiki walivyojitokeza uwanjani, jinsi tulivyopeperusha mechi hiyo, yani media coverage, na pia timu zote mbili katika mchezo. Je, unafikiri kwamba tathmini yako ni gani kama mchambuzi? Asante sana Sagini for kuni-invite tena kwa show. Again, sorry I'm late kidogo. Kuna kashughuli nilikuwa nashughulikia, but sasa I think now I'm available na nataka niwasalimie my fellow guests pia. To answer your question Sagini, first of all, nimekuwa nikicover sana Kenya Premier League games this season, and ukiangazia hiyo mechi hata kama sikuweza kuwa huko live, but I've been closely following what Gor Mahia na AFC Leopards wamekuwa wakifanya. First of all, tusahau ya kwamba hii ndo, ukisikia mashemeji derby, naturally what comes to mind ni ati mashabiki watajaa kwa udi na uvumba. And kitu ilini furahisha na the whole situation ni kwamba there was supposed to be like some meeting going on at Jacaranda, but still watu waliturn up, showing that there is hope after all, that we can support our football in a way or another. AFC Leopards wamekuwa na issue hapa na pale, especially to do with injuries sana. Wamekuwa kimiss key players here and there, na as a result imekuwa na knock-on effect in terms of their performance. Manake Ausems amekuwa kicomplain sana kuhusu how, you know, akona thin squad na wamekuwa na very congested squad, manake wamecheza I think 7 games in the last 2 weeks kama sijakosea, because fixture imekuwa tight, na the fact that watu hawakucheza time ya Christmas. Remember there wasn't games going on, games imerudi thick and fast in January. For Gor Mahia by contrast, I think center forward pairing ya huyu jamaa anaitwa aje, kuna center forward pairing ya there is this striker 19-year-old from Gor Mahia. Yeah, Benson Omala, sorry. Benson Omala I think ameanza kuclick finally, cause kuna point ilikuwa imefika I think kutoka Western Stima ku get to Gor Mahia, it take some time to get going, but finally he's found some sort of consistency in him, and right now I think hata kama yes hafungi kila wakati, but I think I like the fact that analeta wengine into play na anafanya wengine waji express, which is something you don't usually see from a normal striker, manake wengi ni about poaching na kungoja boli wafikie. But on the basis of quality I think that both teams ilikuwa even, and a draw was fairly deserved, but I think there is kuna hope kidogo, at least tunaweza ona maybe Kenyan football
ikiendelea kuwa tunaanza kuona hope that maybe there is hope for Kenyan football in terms of sisi kama mashabiki kuweza kuisupport, which was something good. Aha, anasema kwamba it was something good because licha kwamba kulikuwa na ule mkutano wa kiongozi wa chama cha Azimio la Umoja Raila Odinga pale Kamukunji, bado mashabiki walijitokeza katika uga wa Nyayo kuweza kutazama basi mchezo kati ya Gor Mahia na klabu FC Leopards sare ya bila. Kutoka hapo kulikuwa na mechi ambayo ilikuwa ni kubwa pia, lakini kabla ya kuzungumzia mechi hiyo, labda una kauli yote ile Vincent kuhusiana basi na mashemeji dabi? Kama unanipata, nashukuru sana bwana Sagini kwa kurudi katika mtanange huu ambapo tunasimulia habari kiutendeti, jinsi na namna ambavyo zilitokea weekend. Nasema kwamba mechi ya jana, mechi ya Gor Mahia dhidi ya FC Leopard, ni mechi ambayo labda nina mambo mengi yanayoweza kuzidi takriban lisali moja nikianza kuyazungumzia mimi, ila kuyaweka katika kiufupi tu nitasema kwamba ni mechi ambayo ilikuwa mzuri sana. Lakini jambo la kwanza, acha nizungumzie yale makosa ambayo yalitokea kabla hata mechi jaanza. Ukimuuliza Valad atakwambia kwamba jinsi ambavyo tunauza zile tiketi zetu tukielekea katika mechi la derby kama la jana, inahitaji labda kupigwa msasa kidogo, manake tiketi zinauzwa katika gari. Mashabiki watafikaje uwanjani? Unapata shabiki anaingia uwanjani dakika 5 zishaisha, dakika 10 zishaisha. Ni jambo ambalo linashusha hadhi sana ya derby letu humu nchini. Jambo la pili nitasema kwamba mashabiki wa timu zote mbili, FC Leopard, sisi tuna mashabiki. Acha niweke paruanja kwamba labda mimi nasimama upande wa Ingwe. Sisi FC Leopard tuna mashabiki siku zote. Ukiangalia mashabiki waliokuwa uwanjani wakitoka pale baada ya kumlabua polisi, walikuwa mashabiki si wachache, si haba vile. Umeona jana pia uwanjani sisi tumekuja kwa fujo, tumeingia pale uwanjani Nyayo, kila mmoja amejua kwamba Ingwe wametua. Gor Mahia walikuwa na mpasuko, wengine walienda Jakaranda labda kwa siasa, wengine wakakuja uwanjani. Ila nikiona makocha wote wakizungumzia, walisema makini sio, alisema kwamba labda anafurahia kwamba labda mechi ilikuwa mzuri kivyake, akaona kwamba vijana wake angalau kwa mara ya pili wamepata nafasi ya mashabiki kuweza kuwashabikia uwanjani wakiwa kwa wingi sana. Upande wa mechi nitasema kwamba mechi ilikuwa mzuri, ila Ingwe walionyesha mchezo mzuri sana kipindi cha pili. Namkumbuka sana bwana Danshi Kanda ambaye ni chairman wa FC Leopard, akisema kipindi cha pili tuliweza kuwabana sana wale wana Gor Mahia. Kivyangu nilikuwa uwanjani na niliweza kushuhudia hilo likitokea. Huku nyuma waliweza kumakinika vizuri sana, japokuwa alimkosa yule Peter Longo kama sijakosea, lakini Ojo aliweza kufanya kazi mzuri kumakinika kule mbele. Angalia Cliff Nyakea ameweza kuleta mshawasho fulani katika kikosi cha FC Leopard. Ukiangalia huku nyuma beki ambaye tunamzungumzia siku zote yule nitamuita bana KC Odhiambo, aliweza kurudi katika derby lile jana. Tumeona pia akiweza kufanya kweli. Nimeona pia jana Lewis Bandi hajakuwa vibaya. Vijana wa FC Leopard walijituma, ila ile bahati kidosho haikuwa na sisi. Jambo ambalo naweza zungumzia tena bwana Sagini, kama sijatoka nitasema kwamba labda hadhi ya derby limeweza kushuka sana. Maana ikifika wakati sieti kama labda nachochea siasa ama labda nachochea vurumai la vita vyovyote vile, lakini nitasema kwamba labda viwango vya derby vimeweza kushuka. Inakuaje labda mwanadada anapatiwa nafasi kuweza kuongoza derby? Inakuaje labda pakiweza kutokea vurugu? Tumeona mechi za awali zikisha dakika 80, dakika 50 FC Leopard watazua, dakika labda itakuwaje kwa yule mwanadada, atakimbia akielekea wapi? Ni jambo ama mambo ambayo labda shirikisho la soka humu nchini yafaa liangalie kwa kiutendeti, waone kwamba labda huyu binti wanayempatia nafasi ya kuongoza mechi hii, pakitokea vurumai kwamba FC Leopard wamesema mechi hii haitaisha, manake ameweza kufanya maamuzi yasiyo ya kuwa kweli, atafanya vipi kwamba labda aweze kumakinika? Itakuwa ni vipi? Askari wale kabla hawajamfikia, mashabiki ama hata wachezaji wenyewe wanaweza mfanya kitu ambacho si cha kweli. Tumeona referee labda muamuzi pale Kasarani, wachezaji wa Tusker wakaweza kumfanyia jambo ambalo labda linashusha moyo sana. Sasa baadhi ya maneno ambayo yafaa yaangaliwe. Kivengine watasema kwamba labda mpira wetu umekuwa hatuna vurugu, hatuna siasa. Sijakataa, lakini hili ni derby. Ni mambo ambayo yanatokea katika derby lolote. Enda kule Afrika Kusini, ingia pale Tanzania, Simba na Yanga hawahitaji mambo kama haya. Na ni wakati ambapo labda mechi zikienda kuchezwa, mashabiki wa FC Leopard sisi tumekuwa pale
Kencom jana tukikula ugali wetu, ndiposa tukapata zile nguvu za kwenda kupiga kelele kule Nyayo. Mambo kama haya yakitokea, tumeona siku za awali maduka yameweza kufungwa pale CBD ama town Nairobi, jinsi ambavyo wanakuambia. Ni mambo ambayo labda ni tamaduni ambazo inafaa tuzirudie ili azilete ile mahanja na uchu wa kuweza kufanya nini? Wa kuweza kuona kwamba debi letu linashabikiwa na kuheshimiwa. Ikatokea kwamba labda mimi namhadithia Mtanzania rafiki yangu, nitamwambia vipi tuliweza kuwa na debi na halikuweza kuleta utata? Vipi wachezaji wanapigana pambaja baada ya mechi? Vipi jambo hilo linatokelezea? Ila ulikuwa mpira mzuri sana, tunafurahia, ila sare haikutufaa FC Leopard. Alright, Vincent, nimesikia hili. Nafikiri kwamba jambo la referee katikati wa mchezo muite Josephine Wanjiku, nafikiri it's part of the growth of the game, and when we say that it's or when you say that it's wrong for a woman to be given that big game to handle, I think you're wrong. Why? Because yes, what you're saying is right, but because it's a big game, it doesn't mean that it should be handled by a man. We've seen Stephanie Frappart being the referee for a UEFA Champions League game. We've seen Salima Mukansanga from Rwanda being a referee in a men's game. You see? We've seen Mary Njoroge from Kenya being a referee in a men's game. So ukisema kwamba FKF inafanya angalie maana kwamba kumpa mwanadada kuwa referee wa mchezo wa mashemeji, nafikiri ni kwa mtazamo wangu ni wrong, maana kwamba kwa mechi zingine pia kumetokea vurumai, kwa mechi za Tusker, kwa mechi za Bandari, kwa mechi za Nzoia Sugar, kwa mechi za Bidco United. Je, hizo utasemaje? Kwa hiyo kwa ufupi unasema kwamba hakufai kupatiwa referee wa kike kuwa referee wa mchezo. I don't think you mean so, but I want to understand that what you're meaning is that things might change. Maybe if Valerie can answer you, because she's a lady here. Hold on. Valerie, can you answer Vincent? Sagini, ujambo kwanza. Ndio. Ujue I think hujamuelewa Vincent vizuri. Kiasi nimtetee kama dakika moja hivi. Sieti amesema kupewa Wanjiku kuwa refu ilikuwa mbaya. Lakini po unaangalia kiwango cha mpira ni maana ukiangalia yale maamuzi ambayo alikuwa anafanya pale, kusema ukweli wengi hawakuwa wanafurahia. Pande zote mbili, tuseme pande ya FC na pande ya Gor Mahia, wote hawakuwa wanafurahia. So tuseme alikuwa vizuri, lakini pia katika mchezo unaangalia huu mchezo ni wa kiwango kipi. Tuseme angepoa kama hizi games zingine sawa, lakini ujue inaeleweka ni derby. Alafu nimesikia kama kitu kama wale ambao walikuwa wanafanya, tuseme kama World Cup, acha nitumie mfano. Kuna Stephanie Frappart. Kuna yule ambaye pia alikuwa anaitwa Karen Diaz, Medina something. Wale watu ambao washapitia yale mafunzo kuwa referee, washafunzwa from the countries, outside the countries, wamefika international. Tukitumie mtu kama Wanjiku, tuseme mfano huu mchezo wa FC na Gor Mahia, ni mchezo ametumia vizuri mfano wa Simba na Yanga. Mimi napenda kusema kutumia mfano wa Tanzania, maana yake wao wana uwenza mpira. Tuseme mfano jana ingetokea timu moja ingescore. Acha nikupe mfano, sisi tunachukia maana nasema nini? Jana ungesikia either yule ref, yule ambaye ni Wanjiku, angepata shida au ningetokea. So ni ile tu yeye yupo sawa kama mwanamke na mtetea, lakini kuna shida moja. Ujue inafaa ukue ukifikia kile kiwango cha kuenda derby, alafu ujue derby ni timu kubwa, FC kubwa, Gor Mahia kubwa. Pale inafaa ukue ushakuwa na ile hekima sana. In case of any mistake, in case of anything, you are available to do what to yani inafaa ukue pale ukubaliane nayo, maamuzi yako yakuwe sawa, of which alikuwa sawa, lakini kiwango chake bado kidogo kama mwanamke mwenzangu, lakini ikifika wakati kutakuwa sawa. Licha mchezo ulikuwa vizuri alivyosema pale Vincent, timu zote mbili zilikuwa sawa, zilijisatiti. Licha ya niseme mfano sie tunashabikia FC wala Gor, lakini ukiangalia sana FC ilikuwa na asilimia kubwa mchezo kuanzia first half na second half, of which wangekuwa serious first half wangescore, lakini kutokana huwa anasema kile ambacho kimepangwa na Mungu hawezi kipangua, ikaishia draw, of which ilikuwa sawa. Lakini mashemeji derby siku hizi sio mashemeji, maana yake nilikuwa natarajia jana kutoka pale Nyayo tukimbie mbio tukishangilia, lakini sikuona. Tumezoea kuona acha niseme ile ambayo jana alikuwa naimba Joja, kulikuwa na nyimbo nyingi sana pale, lakini ni sawa. Mashemeji ilikuwa nzuri, lakini haikuwa maana yake haina kwa nasemaje, haina ile utamu wake ulisha kitambo, unless we pull up our socks. All right. Kiplimo, I want you to tell me something. Valerie is saying that ile game ilikuwa kubwa, kwa hiyo referee wa kike ndio alikuwa sawa, lakini
hangewezana nayo. Now I want you to answer me and tell me, how will you grow if you're not given a chance? Kiplimo. All right. Kinyawai, how will you grow if you're not given a chance? Kinyawai. But I beg your pardon kidogo, manake I think Kiplimo ndo alikuwa answer your question, but meona kona hitilafu za kimitambo kidogo. Ndio twende. Naam, nataka urudie swali tafadhali. Alright, nauliza kwamba Valerie says here that giving Josephine Wanjiku the game, yes, she was good, but it's a big game. So my question is, how will you grow if you're not given a chance? I think personally, me si mind when we are talking about gender. I don't think gender really matters when it comes to officiate. Manake when it comes to officiating, ni about competence yako kama referee. I don't think gender matters for such. Chenye I think Vincent anajaribu kusema ni, given the nature of the game, tunajuanga mashemeji derby ni mechi ambayo inakuanga more than just form or who's better tactically or who's more competent. Inakuanga more about, there is a lot of emotion involved given ni derby naturally, which means decisions zingine zikienda hewa ya manake tunajua mafans wanaweza kuwa rattled, and before long unaweza pata game inaweza enda out of control. I think for a referee of Wanjiku's inexperience, quote and quote, I think maybe it would have been too much for her. Adhi vibaya kujitest at the highest level because you are chosen there for a reason. Nakumbuka nilikuwa nimeattend referees PTC before league ianze Kasarani. The Saturday before the league resumed, nilikuwa nimeattend, and one of the referees alikuwa ananiambia, I think there has been an increase in the number of competency levels women zime increase, and I think kama sijakosea there is like a 60% increase over the last 3 or 4 years in the number of women that have been allowed to coach at the highest level nowadays in Kenya. I think one way or another, manake mashemeji derby, kama ambavyo mwenzangu aliweza kusema, hauwezi compare na Yanga na nini Yanga na Simba because hatujakuwa tukijimarket, so maybe generally interest imefade kiplan. So I don't think right now, because both teams aren't competitive at all, sasa sema I think kuna echo pahali, kuna echo pahali. Kuna echo. Oh yeah. So like I was saying, because he derby see as competitive as it once was, and both teams haziko at the level of challenging for the upper echelons, because one team has been in endless transition na hiyo ingine over the last 2 or 3 years imekuwa ikijaribu ku get its mojo back in action. I think right now hakuna anything to lose, so I think that would have been perfect for a referee like Wanjiku and other female referees to test themselves, because one way or another lazima wakinio experience, in my opinion. Yeah, I think the main issue is that they gain experience. Me, I don't care if it's a big game or what. How will they grow if they don't given a chance? They should be given a chance. And that game, giving it to Josephine Wanjiku, it's part of the change, because the change that Vincent talks about, the fans not fighting anymore or not being in a chaotic moment anymore, that same transition is the same transition you want to see in terms of who referees the game. So giving a woman a game, I think it's one of the biggest thing to give a clap on in the mashemeji derby. Anyway, all in all, wacha nisome jumbe fupi kabla ya kuingia mjadala wa kuzungumzia Firat, manake tumechukua dakika kama lisali nusu kuzungumzia Gor Mahia na FC Leopards, lakini sineno. Nisome jumbe za shabiki hapa, nasemaje kabla ya kusoka katika mjadala wa mchezaji wa kocha wa timu ya taifa Engine Firat hapa. Naona wako wengi sana hapa.
Namuona Deboy Manu anasema kwamba tuko ndani. Namuona Jamu Kolu anasema tuned in from Tanzania. Asante sana. Saboni Generous anasema kwamba I'm right there with you but Inki FM. Alafu Elfaz Kemboy pia yuko ndani. Augusta Angel yuko ndani. Alex W Baraza pia yuko ndani. Anasema tuko ndani, shabiki wa sugu wa Manchester United. Justus Victor anasema I'm right there with you. Kosi Mash anasema kwamba sisi ndio hawa ndani. Asante Smalling. Kiptororo yuko ndani anafuatilia. Idris Mwashumi anasema kwamba next game I must come to Mashemeji. Paul Kandreva yuko ndani. Andrew Mutunga pia naye yuko ndani ya matangazo, anasema tuned in from Kitengela. Alafu namuona Saint Danny Dancy anasema niko ndani kutoka 018. Alafu WhatsApp ulifanyaje? Alafu namuona Dan El Koech anasema anaipata live from Masinde Muliro University. Asante sana. Geoff Gongo anasema kwamba tuned in from Kisii toka Rianyamuamu. Asante. Kosi Masha anasema mi ball za Kenya zilinishinda, hata kuwekeza nilianguka. Hapo ndio nilijua nilizaliwa uzunguni, ila sura nyeusi ya Kiuganda ya Kiukenya ndani. Asante. Oliver Kiplimo anasema kwamba count me in. Peter Kama anasema kwamba count me in from Thika Mount Kenya University. Natazama. Thanks guys for your good work. Mimi ni shabiki mkuu wa timu ya Tusker, but on Saturday rupia katupa chupa 3 za kwa dakika 16 na tukalewa. Asante. Dennis Kazungu pia yuko ndani anasema mkimalizana na local football niambie mimi ni mzungu. Asante. Kutoka hapo local football ni tamu Kazungu, na mimi huambia kwamba mambo ya wazungu wakati mwingine basi weka kando, tuzungumzie mambo ya kikwetu. Na hapa tunazungumzia kocha wa timu ya taifa Engin Firat. Lakini kabla hapo Valerie, niambie penalty or no penalty in Bandari versus Nairobi City Stars? No penalty. Why? Nikiangalia mchezo huyo mchezaji sioni kama aliguzo, manake hapo ni kujiangusha. Which kupata na ndio maana wanasema naomba sana Kenya siku moja tuwe katika zile viwango vya kuwa na VAR. Manake hapo msali alijiangusha mwenyewe. Sasa mbona apewe penalty? Kama aliguzwa kiasi, kama aliguzwa hakuguzwa ile buguzo tunasema aliumizwa ama nini. Yeye ilikuwa tu they always say at defending. So yeye kama refa alipeana penalty, mimi sioni penalty. Nadhani kama penalty ilikuwa hapo nitasema kusema penalty haikufaa kupewa. Kupeanwa. Alright, Vincent, mkuu ama mkurugenzi mtendaji CEO wa City Stars ambaye ni Patrick Korira amesema kwamba yeye anafikiri kwamba kuna visa vya upangaji mechi katika ligi hii ya nyumbani ya KPL kutokana basi na kisa cha jana ugani Mbaraki kule Mombasa. What can you say? Mimi nitasema kwamba nitamunga mkono manake ni jambo ambalo li wazi. Bwana Sagini, mimi upande wangu wote napenda kusema ukweli. Jambo lisemwe jinsi ambalo livyo, sio kuficha ukweli, manake tunavyozidi kuficha ukweli ndiposa tunajenga kile kidonda na kinakuwa kikubwa. Mechi nyingi sana humu nchini zinaamuliwa kulingana na mfuko wa timu pinzani. Kama mfuko wako labda uko chini, utapata ule mpinzani ataona vizuri, Vincent, ama labda ataona ile nafasi ya kuweza kucheza na wewe uwanjani na pia kimfuko. Upande mwingine Bwana Sagini, jambo yes. In short, upande mwingine pia you agree. All right, Vincent, in short you are saying you agree with the CEO of City Stars that there is match fixing. Now, in regards to this incident, why can you say there is match fixing? That's what I want to hear. Match fixing inajitokeza manake nilikuwa nakueleza labda point ya pili ni kwamba marefari humu nchini walipwe pesa, waache kupewa zile peanuts kwa kimombo. Na kuambia match fixing hutokea manake refari hukuja uwanjani akijua kile kitu ambacho anakuja kufanya. Amepewa njugu tu, hajapewa pesa zake. Labda akitoka atapanda ile matatu ataenda kwa nyumba. Vipi utastahili kwamba ameonekana kwenye televisheni? Sasa match fixing zipo. Hata ukiangalia kisa ambacho kiko katika televisheni hapa, nitasema kwamba hii haifai kuwa penalty. Ni yule tu kujisogeza alafu unaanguka kwenye sanduku, unapewa ile nafasi ya wazi. Referee humu nchini walipwe, tutafunga hilo donda kabisa. Alright, asante sana kwa hilo. Bila shaka Vincent, kuzungumzia basi story hiyo ya kwamba jana walipokezwa penalty timu ya Bandari baada ya kuwa na iliongezwa dakika 7 za mchezo, lakini referee akacheza mchezo huo hadi dakika 101 kinyume na alivyokuwa ameongeza. Lakini baada hapo ni kwamba katika kanda ya video referee anaonekana akifanya mazungumzo
na mchezaji mmoja wa timu ya Bandari, na hapo hapo anakwenda kujiangusha kwenye sebule ama anaanguka sebuleni kwenye timu kwenye klabu ya City Stars, na hapo hapo refa anatoa penalty, na baada ya bao kufungwa mchezo unakamilika katika muda wa 101. Si neno, manake hakuna aliyetoa alama. Bado tunangoja kwamba shirikisho la soka nchini Kenya FKF liweze kupokea alama kamili kutoka kwa City Stars, alafu uchunguzi ufanywe, kisha tubaini kwamba je, ilikuwa ni upangaji mechi ama ilikuwa ni haki kwa timu ya Bandari kupata penalty iliyopata jana katika mchezo dhidi ya Nairobi City Stars. Kando na mchezo wa jana, pia kulikuwepo na michezo kadha wa kadha katika ligi kuu soka Kenya, ambapo unazungumzia klabu ya Police FC ikipiga bingwa mtetezi magoli 3-0, akifunga magoli hayo yote Elvis Rupia, zamani akiwa FC Leopards kabla ya kujiunga na Police FC. Lakini pia Mathare ililazwa na Kakamega Homeboys 5-1, wakati Posta Rangers ilisha sare 1-1 na Atalanta. Ulinzi Stars ikapigwa na Nzoia Sugar 2-0, na Nzoia inapanda hadi kilele mwa jedwali la ligi kuu soka Kenya, wakati Wazito ilitoka sare ya 1-1 na KCB na Sharks ikisha sare ya 1-1 na klabu ya Bidco United. Kutoka hapa basi tuzungumzie kocha huyu Engin Firat. Kenya wai niambie, Firat was our coach for like 2 months, alafu alikuwa mkufunzi wa timu ya taifa Harambee Stars for 2 months, akakuwa mkufunzi kwa mechi 2 za Kenya, na baada hapo FKF inampa kandarasi ya miaka 3 kwenye timu ya taifa ya Harambee Stars. Je, is he the right choice? Will he deliver? Those are my 2 questions. Okay, first of all, personally mimi sijai kuwa an advocate of foreign coaches managing us, because first of all, hata kama foreign coaches wataleta hiyo knowledge yao from abroad, their quote and quote competent knowledge from abroad, and try and create some sort of identity yenye inaweza fanya the national team ikuwe na sustainable or decent results. Fact of the matter is hana in-depth knowledge of the scouting pool. I remember wakati alipewa those 4 games, ilikuwa World Cup qualifiers against Mali, Rwanda. Ilikuwa Mali and Rwanda, I think, after August Mulea quit tena for reasons unknown to us mpaka wa leo. Utanotice kwamba one thing he did, the first game that he did, alikuwa naongelea jinsi ambavyo Kenyan footballers walikuwa wana experience ya kucheza football usiku, like they do in Europe, and that's why probably haku call up Daniel Sakari, who in my opinion was the best right back at the time. I think ali impress tukicheza na Egypt wakati Musa Lali na Egypt yake walikuja mwaka wa 2021, I think in March, during the AFCON 2021 qualifiers, yes. But ukiangalia hiyo time alikuwa anachezesha Abud Omar kama right back, which kind of like raised a few eyebrows, showing how hana pool, especially with regards to some local players, kama nilivyo mention Sakari ambaye alikuwa Kariobangi Sharks before ende Tusker. As a result kulikuwa na a level of incoherence, na hiyo team ilikuwa incoherent because ilikuwa 4 competitive matches, hakuwa na hata friendly matches za kumanage kuangalia wachezaji ambao wako nao, and then aone who he can trust and who he can't trust. Na it came at the cost of us trying to qualify for the 3rd round before kuingia Qatar 2022. Right now I think yes, kama wamemuappoint, si mind appointment, but personally I think he needs to take a more hands-on role. Aweze kuenda kutazama mechi ambazo zinaendelea Kenya Premier League, maybe even in the National Super League, kama ambavyo tuliona the legendary anaitwa there was this like legendary manager alikuwa anaenda kuscout for players kwa national games za high schools, and then anaplug some talents, and then akatengeneza a team out of it, na ilikuanga competitive at the time. Nile nimemsahau jina, but he was a German coach. I think that's what he needs to do. Ama if he's not taking a hands-on role by going to look at how local players are performing, inafaa appoint some assistant coaches who have an in-depth knowledge of our national pool, ndo at least impe hiyo flexibility, ndo time anataka kutengeneza
a sustainable team. Manake alikuwa anasema atapick team on the basis of merit, not on the basis of reputation. I think that is what he has to do. But personally, as much as niko skeptical, wacha tumpe time tuone how he'll go about it. But coaching staff yake lazima kukue na some staff who have in-depth knowledge of our national pool, ndo impe more flexibility time anapanga kikosi in the future. Alright, Kenya ulikuwa unazungumzia kocha Mjerumani ambaye alikuwa kufunzi timu ya taifa ya Kenya, alikuwa anaitwa Reinhard Fabisch, ambaye alikuwa kocha Yes, Fabisch, yeah. Kwenda mizizini kuweza kupa talanta na kuweza kuzizaa. Reinhard Fabisch wakati ule alikuwa basi mkufunzi wa timu ya taifa ya Kenya. Alikuwa kocha mzuri sana akiwa anasaidiwa na kina Tahir Muhidin ambaye kwa sasa hivi wapo katika klabu ya Bandari kule Mombasani. Lakini kwa ufupi, kwa sekunde za kuhesabu Valerie, Engin Firat, right choice, and can he help us? Wacha inaanza kwa kusema hivi. Kuna msemo wanasema kwa Kiluya, but let me say it in Kiswahili, that prophet huwa haishibiwi kwa. Maana ukiangalia imekuwa I think 2 weeks ago kumekuwa na ile training ya coaches. Wacha nitumie mfano yule ambaye nilijua alikuwa kule, yule ambaye yuko works tikitaka shata. Hao ndio ambao wamekuwa kienda pale kufundishwa jinsi ya kucoach na kuwa nini. So ukiona kama shirikisho imemrudisha Firat Kenya, alipoa mkataba miezi 2, lakini tuseme hapo alipata kama squad ishaundwa, of which kwa sasa mimi siwezi muaminia. Ile wao anasema like mtu na huwa mnampima kidogo mnamuaminia, lakini mimi ningefanya sana kuona coaches wa Kenya wakiheshimiwa kwanza. Maana it's always good to use someone when unamjua huyu msana anajua vijana anafanya hivi na hivi na hivi. So mtu from kule uzunguni, yeye ameomba kule uzunguni. Kusema ukweli siwezi sema lakini kufikia sasa I'm sure haelewi football ya Kenya sana, of which haizi jua players. Lakini ukichukua mtu kama yule ambaye amekuwa katika hii tasnia sana ambaye ni Mkenya, anaelewa. Atakwambia nikichukua mtu kama Kevin yule ambaye ni goalkeeper Posta Rangers, anajua kufanya na hivi, akona hivi na hivi, player fulani mtu kama hivi na hivi, of which not a bad idea kuleta mzungu ama kuleta mgeni kutusaidia. Lakini mimi ningeona wangetumia at least watumie Mkenya kidogo ambaye anaelewa Afrika wenzake. Maana huwa anasema mtu anamwelewa mtoto wake vizuri kuliko jirani kabla mlete mzungu. Lakini venye shamleta nasemanga uwezi kabadilisha maamuzi yao, ni sawa, lakini kwangu sioni kama ilikuwa sawa, maana inakera kwa kiwango fulani. Alright, bila shaka Engin Firat huyo ni kocha kutoka taifa la Uturuki na anachukua hatamu za uongozi pale timu ya taifa Harambee Stars, na mechi yake ya kwanza makibato chake kikubwa sitakuwa ni kufuzu katika michuano ya kufuzu kuelekea kombe la bara Afrika la mwaka ujao. Vincent, nataka unipe kauli yako kwa ufupi, sekunde 10 tafadhali. Nataka kwenda kwa Kiplimo nake hajaongea hadi tangu alipojiunga nasi. Sekunde 10 pekee yake kusema basi na Firat. Bwana Sagini, shukran sana. Hapa nina mengi ambayo pia naweza sema, lakini Engin Firat tukiangalia rekodi yake kimataifa, amecheza mechi 11, amepigwa mechi takriban 9, ametoka sare mechi 2, hajashinda hata mechi yoyote. Huyu ndiye kocha ambaye timu ya taifa hapa nchini Kenya imemwaminia na kumpa ile mikoba kuweza kuongoza ligi kuu timu ya taifa humu nchini. Inaashiria nini? Inaashiria tumechoka na mpira wetu. Manake ukiangalia ile rekodi yake ya kimataifa hayupo kabisa. Kuna kocha wengi, kuna kocha Kimanzi, jinsi ambavyo alikuwa amepewa hatamu za uongozi humu nchini, alikuwa anaonyesha kwamba ana ule ufahamu wa ligi yetu humu nchini. Alikuwa ameanza kujenga timu ambayo labda ingeweza kutupeleka mbali, lakini sasa hivi tumechukua, sijui kama labda ni yeye hali ya kwake kutokea kule Ubelgiji ama Taki ama labda kule Ujerumani ndiposa inampatia ile haiba. Ukiangalia yale masuala ya ndani, nitaweza tu kusema kweli, manake mimi ni msema kweli, kifika ni spoti. Ameweza kupewa nafasi ya kukuja na benchi lake la kiufundi, kwamba aje na msimamizi wake mdogo. Inaonyesha nini bwana Sagini? Tumechoka na mpira wetu na ndiposa tunautelekeza katika hali ambazo hazifai. Maana ukiangalia masuala ama yule mkataba anaopatiwa, atapewa ule mkwanja wake bila kukosa, hata siku moja haitatokea. Lakini enda pale Tusker utapata Robert Matano anakosa kupewa mshahara wake, atavumilia. Siwezi kataa kwamba labda Matano ana ile tajriba, huenda labda upande mwingine anakwazika, kwa maana labda wengi wamesema kwamba hana makaratasi. Lakini Engin Firat kwa upande wangu mimi ninasema kwamba sio suluhisho la mpira humu nchini. Atachukua katibu sana miaka 3, ataweza tufikisha kule labda malengo ya serikali ya kuweza kutuona kwamba tunafika katika mechi za AFCON. Ni jambo ambalo labda tumeweza kufeli na lazima tukubali tumefeli. Angalau hata tungemchukua yule Osim Swift Leopard ama kocha wa kitaifa hapa nchini. Alright, Tungemchukua. bila shaka. Alright, 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 bila sh
Alright, nafikiri umeyasema yote na wamekusikia, but I think on my own side I think giving Engin Firat the liberty to choose his own technical bench, it's kind of way of trying to trust a man and give him a chance to play. Wacha tuone mechi ya kwanza itakuwaje, manake basi ana kazi kubwa ya kuiregesha Harambee Stars katika hali ya kawaida, manake sasa hivi nafikiri kwamba many of the players won't be on the pitch due to COVID-19 and also the ban. But kwa haraka upesi nisome jumbe hapa za shabiki anasemaje kabla ya kwenda mjadala wa soka Ulaya, na hapa ndio ninapopenda Dennis Kazungu. Namuona hapa mwenzangu Waiganjo Ngugi anasema kwamba niko ndani kama akawa wasalimie sana wachambuzi wa leo sana, mwakilishi wa timu yangu wa Mighty Manchester United, asante sana. Dr. Andy anasema kwamba kwani Raya Vincent nikukuwe na vurugu kwa derby? I also wonder. Dr. Andy says I think right, somebody mute his microphone. Oh my. I think having a female referee in such a match is a good sign. We are moving in the right direction. Thank you so much, Dr. Andy. Ezra Nyaunchu anasema kwamba timu Shabana ndio kuingia. Salimia wachambuzi wetu wamesalimika. Kosi Masha anasema Valerie, unataka kusema Wanjiku hajasomea urefa. Alafu namuona Victor Isaac anasema kwamba nimeingia kuchelewa kidogo kwa Sagini lakini nipo ndani kabisa. Asante sana. Namuona Waiganjo Ngugi anasema kwamba wa Kenya sijui tuna shida gani. Tunapenda soka tu za Ulaya lakini nyumbani hatuna haja na soka yetu. Hapo Afrika Kusini, Jason, ikifika siku ya kwenda Soweto derby, uwanja wa FNB Stadium capacity 90k ujaa hadi pomoni. Kenya, we need to be serious with our soccer. Can you please tell them once again? Pump up your volume. Waambie tena na tena. MCA wa Makuhuni anasema kwamba Kenya yafaa kusupport teams za Kenya haki. Alafu Dr. Andy anasema kwamba even in football there are some coaches who gave a chance to some teenagers in big matches and they turned up. I feel giving Josephine to ref such a match, it's a good move for Kenyan football. Kweli kabisa. Swab Aisha yuko ndani ya mjengo. Kutoka hapo tuzungumzie kocha huyu ambaye anakwenda kuteuliwa, yupo njiani kuteuliwa kama kocha timu ya Everton, ndio ambaye alikuwa zamani kama kocha wa klabu ya Burnley. Kiplimo, kwa upande wako, do you think he is the right man for the job? Na asante Sagini. Huyu coach Sintaik tumemwona haja kuwa mbaya vile, na nadhani kuchukua mkoba wake huyu Frank Lampard haitakuwa mbaya sana. Everton, kumbuka ni timu kubwa, kumbuka ni timu ambayo ni derby ambayo huwa wacheza derby na Liverpool, kwa hiyo ni timu kubwa, inahitajia kocha ambaye kidogo atakuwa analeta anaweka timu pale ambapo tuseme ni pazuri, na basi mimi nitasema kwamba tumpe muda ili kwamba tumwangalie, lakini yeye kwa kocha mzuri. Sidhani kwamba ana tajriba, amewahi kuwa pale England, kwa vile ana tajriba, ana uzoefu fulani, japo Uingereza kuzungumzia kwa sasa naweza sema kwamba iko na competition ya juu sana. Uingereza kwa sasa ina competition ya juu, kwa hiyo nitasema kwamba tumpe muda tumuone, lakini si mbaya, yule kocha si mbaya. Aha, Kinyawe, kwa upande wako ukiangalia zake. Alright, nafikiri kuna echo upande wa Kiplimo. Kiplimo, kindly mute yourself and unmute yourself while you're not talking. But Kinyawe, kwa upande wako ukiangalia kocha huyu Sean Dyche, ni kwamba stats zake zinasema hivi. Mechi 258, ameshinda mechi 72, akatoka sare 68 na kupigwa mara 118. Asilimia kama ngapi hivi? Yani kila mechi yeye anaokota alama moja peke yake. Will he help Everton kusurvive kwenye relegation zone msimu huu? I think first of all, I think for the players that he's inheriting, I think kuappoint Dyche kama coach ni a sensible appointment. Hata kama Everton tunajua ndo probably the most badly ran club in England, for lack of better words, if I may put it that way, because Moshiri ambaye ndo owner wa hii club, I think since he took ownership in 2016, the fact that amekuwa kijaribu kumeddle in the footballing affairs when he has no specialist knowledge about it, na at the same time anatafuta what I call Hollywood signings, kwa sababu wanaangalia majina by appointing mtu kama Rafa Benitez one time, the next time it's Ronald Koeman, the next time it's Carlo Ancelotti, the next time it's Roberto Martinez. Yani managers ambao wako na contrasting philosophies,
and the squad over the years has been assembled by our managers ambao wako na different ideas and ways of playing the game, na imefanya squad yao ikuwe disjointed in a way, and imefika a point where already they've had like 3 directors of football, showing that hakuja kuwa na a consistent direction. Unaget, that means hata ama players ambao wako si wengi watakuwa tuned kucheza maybe highly expansive football, which is why Marcelo Bielsa alikuwa anataka ku take charge of the under 21s initially, and then ikifika summer, whether they get relegated or not, he can try and rebuild from there, kama ambavyo alifanya na Leeds, ndo awa promote tena for the first time in 17 years back into the Premier League. But on the basis of shortism and the fact that wanataka ku keep their reputation in the Premier League intact, na the fact that there is a stadium move coming in 2024, yo Bromley Dark Stadium ambayo itakuwa na ability ya kuhost different kind of games. It's kind of an arena that hosts like 50,000 fans. I think kuleta Daesh itafanya wakuwe stabilized, because hawajakuwa stable tangu David Moyes atoke, na Moyes alikuwa kwa dugout yao for almost 10 years, unaget, and Daesh tumeona akona a reputation for playing football that is not attractive, yes, but it is very effective, unaget, na hiyo 4-4-2 mid to low block yake, na tuliona alikeep Burnley in the Premier League for like 5 years, and then wakamfuta, and then they went back down. Unaget, so I think from a short-term perspective and maybe even a long-term perspective, maybe Daesh might be the answer that they were looking for, but I think atawakeep this season. Alright, kabla kuja kwake Vincent na Valerie, nisome jumbe za shabiki anasemaje hapa mtandaoni. Na anamuona Simon Mutisi anasema kwamba huyu Firat amepewa kandarasi ya miaka 3, nafikiri hii contract ni ya muda mrefu, wangempa angalau mwaka mmoja, iwapo ataboronga na kuachishwa tutarudi kule kwa Adel Amrushe ya kucompensate watu hawajasaidia taifa. Alafu naye Mwanaspoti naye anasema kwamba nafuatilia huku nikisubiri Enzo atue Stamford Bridge. Alafu naye Kosi Masha anasema kwamba Valerie ndio maana sisi tuliumia uzunguni juu wa Kenya washatu dharau. Alafu Hilton Isavu anasema kwamba here in Kenya we have qualified coaches like Kimani Modo ambaye ni kocha Bandari sasa hivi. Bernard Molala alikuwa kocha zamani ikiwa na klabu ya ilikuwa gani ile, sasa hivi yuko Ulinzi, lakini alikuwa kama kocha kwenye klabu ilikuwa gani, Kamega Homeboys. Alafu anasema kwamba we are going to look for someone who has never won a single game to coach our boys. Alafu namuona Aisha Soba anasema kwamba hujambo Kiplimo shabiki mwenzangu wa position 9, asante sana. Ezra Nyauncho anasema kwamba tuned in from Masai Mara, uchambuzi wa soka mashinani ni kitu cha maana sana, tumeenzi mpira Ulaya sana na tumesahau wa kwetu, and on that fact I think we should start a KPL show very soon. Loli Katela anasema kwamba this coach has a record of clean sheets, yani not winning. You're funny. Vagina Sancho tuned in from Edmonton, Canada, anasema kwamba today is just local sports. Wow, I'm loving this. Asante. Pablito Yese Julius anasema kwamba anapenda sana uchambuzi wa Vincent watching from Kenyatta University. Alafu Kosi Masha anasema kwamba mimi huona uko majuu, kona ikipigwa then muangushane, then that corner inarudiwa, sio kupeana penalty, so hata mimi penye nacheza wako hivyo. Asante sana. Alafu Loli Katela akiwa Makadara Unatazama anasema kwamba jana Chingwe ilinipea furaha hata kama walipoteza nafasi mingi. I'm in bwana, yuko ndani. Simon Mutisa mashemeji dabi aina ladha kama wakati ule ndani from Gong inatazama. Alafu namuona Nicholas Ngao anasema kwamba mimi I don't think the derby officials walikuwa prepared. The central referee alikuwa mostly affected for her inexperience given that was a big game. Pressure from these clubs fans is real. I think you should also do some research on referees and get to know how many games he has refereed, because I don't think Josephine is an inexperienced player, a referee kumradi. This is a referee who has been in the game for a very long while. You should know him first. Alafu namuona Victor Isaac anasema kwamba I was at Nyayo yesterday, I watched the game but I was not much impressed with the draw because I'm a Gor fan. Hope next time Gor wins. Asante kwa hilo. Kutoka hapo tumezungumzia kocha huyo Sean Dyche kwa sekunde 5 Valerie na Vincent. Will Everton get out of relegation with Sean Dyche? Valerie. Huwa anasema chakula kiwe kibovu lakini yule mpishi atakila, lakini ukichukua chakula kibovu upe mtu ambaye hajapika hataweza kula. So ukisema yule kocha amekuja pale, tuseme kama Everton itakuwa serious, alafu wawe pia players wakwe sawa, itakuwa sawa.
Right, Vincent? Bwana Sagini, kwa sekunde 5 umenipa. Ila nitasema kwamba ukiangalia rekodi ya Sindai ni rekodi ya kushikilia timu ambazo ni za kusurvive kwa ligi, ama za kuenda namba 15, namba 12, namba 11. Jinsi ambavyo amefanya akiwa na Burnley. Sasa sidhani kama atakuamua Everton, anaweza wasaidia wasiweze kushushwa ligi kuu Uingereza, lakini hata wasaidia kupenya hata katika zile timu 10. Ukiangalia kikosi chake pia kinahitaji wachezaji wengi sana. Siwezi kumbuka kama Everton kutoka kwa timu ya kina Steven Pina, ukija hivyo kina labda wale Leighton Baines, hadi sasa hivi tuwategemea wachezaji kama ambao Anthony Gordon. Unauza mtu kama Anthony Gordon pale Newcastle, unataka kubaki na nani pale katikati? Mtu anakudanganya ukuje kuchukua Gallagher, haiwezekani. Wakati mgumu kwake ile ataweza faulu, kwa maana ana ile tajriba ya Uingereza. Aha, bila shaka. Na ni kwamba kutoka hapo basi tuzungumzie kocha, ama tuzungumzie mchezo uliochezwa siku ya gani? Jumamosi late kick off, na ilikuwa inahusisha klabu hii ya Manchester United. Iliishinda Reading Nottingham Forest kwenye kombe la Carabao, na pia baada ya hapo ikapata ushindi wa 3-1 dhidi ya Reading kwenye kombe la Carabao. Now my question simple is Kiplimo, kwako niambie, Manchester is in all competitions at the moment, FA Cup, Carabao, UEFA Europa League, na bado kwenye ligi kuu soka Uingereza wanafukuzia 4 bora, na pia bado wana asilimia kama 10 na matumaini kwamba wanaweza kufukuzia taji pia. Right, ni kwamba with all these tournaments in place for Manchester, can they survive all the cup tournaments with the same squad playing week in week out? Because Ten Hag sijamuona akifanya mabadiliko mengi kwenye timu yake anapocheza mechi yote ile kwenye kombe la FA au Carabao au kwenye ligi. Naam, asante Sagini. Ukiangalia mchezo wa United tutasema kwamba wana mchezo mzuri na ndio squad wako nayo, vile vile wachezaji wazuri kweli kweli. Tumzungumzie Rashford ambaye anacheza vizuri kweli kweli, na ukizungumzia hizi competition zote, basi hatutasema kwamba labda watashinda zote, labda tu wajaribu kutafuta moja. Pengine tutaje kitu kama EPL nadhani watakuwa wanatafuta top 4, lakini kushinda ligi itakuwa vigumu sana. Naweza sema kwamba Arsenal labda kidogo wako mbele, lakini United kushinda ligi itakuwa vigumu. FA tutawapa muda wajaribu, tuone watafikia wapi, manake wako na squad. Ukiangalia first 11 alafu uje sub yao, wako na squad nzuri kabisa, vijana ni wazuri. Ukizungumzia safu ya kati, yupo Casemiro, yupo Fred, yupo McTominay, kwa hiyo yupo Bruno. Ni squad ambayo ukianzia first 11 alafu uje tena upige sub, bado ana squad nzuri. Kwa hiyo nitasema kwamba kwa kifupi labda bado watasonga songa, si eti kwamba labda mchezo wao utaisha hapa ama at the competitions like watalemewa, hapana, bado watasonga songa. Right. Manake squad yao ni nzuri. Right. Naam. Naam. Kwa upande wako Vincent, do you think Manchester will survive all the cup tournaments? Because kiangalia mchezo wa kombe la Carabao na pia mchezo wa kombe la FA, kocha hakupumzisha akina Bruno, akina Casemiro, akina Eriksen walicheza. Can they survive all the cup tournaments? Itakuwa vigumu sana kwa wenzetu wa Manchester United wakitumia kikosi kile jinsi ambavyo wanafanya Erik ten Hag kuweza kuketi kwa muda sana, kama labda hayajatokea ya ruhi. Ukiangalia sasa hivi Manchester wanafanya vizuri, manake Casemiro yuko katika ubora wake, Rashford yuko katika ubora wake, ni mechi baada ya mechi, baada ya kutinga, watajisifu sijakataa. Lakini ukiangalia kikosi cha Manchester United, kwa kimombo nitasema average age inasimama kwa miaka takriban 27 kama sijakosea. Valerie ataweza kuniweka sawa kwa hilo, na ni kikosi ambacho kinakwambia Erik ten wakati wote akaweza kupewa pesa ataweza kuwafukuza wachezaji ambao wengine wetu tutashtuka sana. Nina imani kwamba kwa kitengo cha nyuma atabaki na yule Rafael Varane, Lisandro Martinez na labda Terrell Malaysia upande mwingine. Hapo katikati atabaki na Casemiro kwa sababu experience. Hapo pia akaweze kubaki na mchezaji kama Bruno Fernandes. Mbele atabaki na labda Rashford na yule ambaye kinda ni Garnacho na Sancho na Anthony, lakini wachezaji wengine wote sifai. Sioni kama labda wanaweza kaa pale. Haya kucheza dhidi ya Barcelona, kuweza kufuzu katika yale mashindano ya
Europa Conference kama sijakosea, wanaenda Europa kucheza League. bado wamo katika mechi zile za League Cup, watakutana na Newcastle kama labda wataweza kupita katika awamu ya semifinali, na situmai pia waweze kushinda. Ni mkusanyiko ama labda kwa kimombo wanasema ni backlog ya mechi baada ya mechi, na sidhani kama kile kikosi chake kitaweza kustahimili. De Gea sasa hivi maguu anaanza kuitana. Ukiangalia pale nyuma, Varane ni mchezaji ambaye utacheza naye akiwa sawa, akiweza kupata ile jeraha pia ameweza kuenda. Luke Shaw maguu pia anaitana, sidhani kama wataweza kusurvive. Alright, kwa upande wako Kinyawae, ukiangalia kikosi cha Manchester katika mchezo wa weekendi dhidi ya Reading, kombe la FA raundi ya 4 kuelekea raundi ya 5, ni kwamba walipata jeraha lake mchezaji huyu Christian Eriksen, ambaye amecheza mechi nyingi sana msimu huu na amekuwa nguzo muhimu, kando pia akicheza na mchezaji mwingine kutoka Brazil Casemiro. Kwa sasa hivi mkekani, je, hatari iko wapi na je nani ambaye huenda akajaza pengo lake Christian Eriksen? Okay, first of all, okay, Manchester United, the thing with Ten Hag anataka wakuwe eventually a ball oriented side ambaye naitanga vertical tiki-taka kind of football where players have to occupy certain zones and they have to work the ball into the box at all times. Hivyo ndivyo anataka kuwa turn into. But Ten Hag is the type of manager, hiyo ndo vision yake clearly, but he is the type of manager that wants to get results in an instant. And for reason ambayo unaona Manchester United wakiwa competitive ni juu ana have kucheza to the strengths of the players that he inherited, while already trying to blend in the players that he wants to achieve his vision in the long term. Sijui kama mmenielewa hapo. Sasa Christian Eriksen ni the type of player ambaye yeye ndo heartbeat wa team, yeye ndo roaming playmaker, yeye ndo who set tone ya game yao. Casemiro naye who destroy, hata kama yes nimekuja kuona ako competent on the ball na ako na hiyo ability ya kupeana line breaking passes ambazo hatukuwa tunaona sana when he was at Real Madrid. Eriksen is still their heartbeat. Bruno ni mchezaji ambaye ye ni final action player, hata kama amemanage kuimprove how do I put it, amemanage kuimprove ability yake ya kuretain possession, amekuwa more intelligent tactically for a possession oriented side. Manake kitambo alikuwa anaangalia what's only ahead of him, alikuwa understand concept ya tactical possession, if I may put it that way. So the fact that Eriksen ameumia, I think sidhani wako na profile mwingine yoyote kwa team yao ambaye anaweza dictate play jinsi ambavyo Eriksen who dictate play, kwa sababu yeye ndo who set tone, he's the one who keeps things sticking. Akiwa Spurs alikuwa more of a creative playmaker, but right now amedrop deep na yeye sasa ndo ana dictate pace ya game. Kama wanataka kwenda kucheza fast tempo, yeye ndo ataset fast tempo. Kama wanataka kwenda tempo ndogo, yeye bado ndo ataset. Manake ukiangalia replacement wake, maybe ukiangalia Fred is more of a water carrier. Fred ni mtu wa kuman mark kama jinsi ambavyo alifanya De Bruyne the other day. Yeye ni mtu wa kumake late runs kwa sababu yeye hako good on the ball, yeye ni energetic presence. McTominay na yeye ni steady head, yeye ni squad player, yeye ni mtu wa kukuchazia pengo when people are unavailable, na yes ana uwezo wa kucarry ball forwards, but yeye si mtu wa kudictate tempo. So I think design yenye Eriksen ameumia, they're going to have to prey upon Haraka because he's the only one who's managing to do what I think Frankie de Jong was supposed to do for this team kama Ten Hag angeweza kumleta, lakini hangeweza kumleta. So the fact that ako injured, I think it's interesting to see how he'll go about it, but waombe asikae nje for a very long time. Right. Tumsikie shabiki wa Manchester akijitetea. Valerie, wamesema kwamba hamna uwezo. Valerie, I'm talking, we are on you now. Kindly listen. Wamesema kwamba hamna uwezo wa kucheza vikombe vyote mkiwa na kioski kimoja. Pia wamesema kwamba hamna replacement yake Eriksen. Hebu jitetee. Unajua, wacha nianze kusema yule mtu ambaye amesema ati hakuna replacement Eriksen, yes coach wa Man U. Alafu pia ujue, acha niwakumbushe kwanza, Man U ndio timu ambayo imebakia katika zile makombe yote matatu. Kuna EPL, kuna Carabao, kuna FA na kuna Europa League. That's the only team
in EPL Simbaki ni 4 competitive. So okay, kusema kweli ukiangalia timu ambayo Erik ten Hag huwa anaunda squad yake first 11, kuna about watu wawili ambao singependelea sana, na ukiangalia timu ambayo zinakuja mechi zinafuata ni mechi ambazo ziko serious sana. Ukiangalia juzi kikosi ambacho ameanza nacho yenye ilipiga Reading wa matatu, aliamua after kufunga akawatoa nje, lakini katika ile first 11 mimi ningekuwa kama Erik ten Hag kufanya ile asurvive vizuri katika hizi tournaments zote. Sema mtu kama Wigot ameingia juzi akafunga bao, lakini mimi simuonei sana. Alafu mtu kama pia Anton Santos ningeprefer sana akae bench. Watumie mtu kama Elanga is very young, okay. Huwa shine vizuri, but mtu kama Jovic akitumia nini kama hiyo itakuwa sawa. Na pia kuna ile mwenzanga amezungumzia pale ile tactic ile wanatumia kucheza. Amesema ni ile tikitaka. Ukweli ni tikitaka, but nowadays they're using tikitaka plus ile possession, of which inasaidia sana team, na ikisonga hivyo tutasonga mbele vizuri. So atakuongea Teresa sana, ana mtu wa kumrudishia pale nyuma. Watu wako wengi sana, atulie tu. Yellow say relax. Okay, taarifa za sasa ni kwamba, ama taarifa za kuchipuka ni kwamba klabu hiyo ya Manchester United itapambana na kati ya Derby County ama West Ham kwenye raundi ya 5 ya kombe la Carabao. Now, at least they evade Man City because we know how it could have ended. Anyway, si neno. Nisome jumbe za shabiki hapo, nasemaje, wako wengi sana. Namuona Pablito Hesse Julius anasema kwamba hiyo mwisho 3 iwapo Benfica watatisha pesa zote kutoka kwa Chelsea zilipwe zote kwa pamoja. Chelsea zilipwe kwa pamoja. Enzo, je, Chelsea watafanya vipi ili wasivunje sheria za utumizi wa hela kama wana Juventus? Nafikiri kwamba they have to sell next window. Majina Sancho anasema kwamba we will survive very well, we have experienced players and just wait, we want all cups. Arnold Koridi yuko ndani, asante. Pablito anasema kwamba kuna tetesi Ronaldo amewaalika rafiki wa hapo United wa kitambo ili kuweza kumbid officially. Kuna ukweli upi hapa? Mtalizamia hilo baadaye kidogo. Alafu naye Vicky 96 anasema kwamba Man U wachunge the lack of quality depth, they might even lose everything. Very true. Pablito anasema kwamba Sagini, na swali ningependa uchambue kwa usaidizi wa wachambuzi wako. Eriksen wa Manchester mpata injury, Ten Hag ataweza kusend player mwingine na options zinaweza fika wapi? Wamesha kujibu hapo kina nazungumzia Valerie na Kinyawai, lakini Kosi Mash anasema kwamba hujasema poa kiongozi, ni unachezesha wachezaji wale but wanashinda. Now that's the problem. Squad depth hamna. Alafu namuona Dr. Andre anasema kwamba Arsenal still top of the league. Sagini, sisitiza hilo. Okay, we agree. Okay, sawa. Tumenyekea. Victor 96 anasema kwamba late but lazima show iko lit. Alafu Lucky Samaritan anasema kwamba Everton saa hii itakuwa kama Burnley relegation battles. Kipindi kirefu sana. Manake Dennis Njoroge mwelekezi wangu nafikiri kwamba utaniongeza muda kidogo kama dakika 20 basi, manake tumeshakata saa zima ndani ya jukwaa la mashabiki. Kutoka hapo tuzungumzie timu ya Liverpool, timu yake Kiplimo ambaye ameondoka. Kiplimo umetoroka, manake timu yako ipo nafasi ya 9 na jana tuliwapiga sisi kama Brighton of Albion 3-1, na msimu huu Brighton haijapoteza mchezo wote ule dhidi ya klabu hii ya Liverpool. Now, Kinyawai, on your side, ukiangalia klabu hii ya Liverpool wameondolewa kwenye kombe la FA na ndio mabingwa watetezi. Now, is it an advantage or a disadvantage in the race for the top 4? Kinyanjui. Alright, Vincent, kama unanipata? Nakupata vizuri sana Sagini. Liverpool nadhani mara ya mwisho tukiwa kwenye hii show tulikuwa na mchambuzi mwenzetu ama muhusika wa masuala ya sport anaitwa Undercover, na alisema yule club anaugua ule ugonjwa wa the 7th year syndrome kama sijasahau, na nitamunga mkono tena kwa wakati mwingine kwa kusema kwamba Liverpool wamefeli na kikosi chao kinahitaji labda renovation kuanzia kwa namba 2 hadi labda yule namba 11. Salah yuko pale anapata mshahara mnono, anafurahia maisha, anakula vizuri, anakula vinono. Ukiangalia ni timu ambayo labda imekuja kuvunjika kwa sababu wengi wa wachezaji wao, ukiangalia James Milner miaka imesonga, Virgil van Dijk pia labda ule ujasiri wa kuketi katika kiwango cha umeweza kuisha labda. Ukiangalia
wana wachezaji ambao wanajaribu kuwaleta katika kile kikosi cha kwanza. Kuna Harvey Elliott, kuna yule Ruben Diaz bado anauguza, wamenunua Gakpo, mzungumzie Nunes. Ni wachezaji wazuri sana ambao wakipata nafasi ya kuketi katika labda kile kikosi cha kwanza watamsaidia sana yule bwana Klopp kuweza kufanya kweli. Lakini swali ni je, wanahitaji damu mpya, damu ya uongozi ambayo itaweza kuwaleta katika kile kikosi cha kwanza. Upande wa Brighton niliweza kushangazwa sana kuweza kupata kwamba wana uwezo wa kuweza kumlabua mwana Liverpool katu kuhitaji usaidizi wa Moise Caicedo na yule ambaye ameondoka kuingia pale Arsenal, namzungumzia Leandro Trossard. Sasa inaonyesha jinsi ambavyo kocha hao wamejipanga. De Zerbi nadhani anatumia mfumo ambao aliweza kuacha kocha aliondoka pale Graham Potter, na mfumo huu utamsaidia sana. Mfumo ambao unamfanya anasimama mbele ya Chelsea ni jambo ambalo linaweza kunishangaza sana, linanipa pia moyo kwa kuona kwamba Chelsea itafanya vizuri iwapo itazidi kumwaminia yule Graham Potter. Sasa Liverpool pande wangu kwa kifupi nitasema kwamba wanahitaji mabadiliko. Ile Klopp ni wakati ambapo akubali, ila najua labda ana mawazo kwamba aweze kushinda chochote ndipo sasa aseme kwamba anaondoka. Lakini wakati mwingine unaambiwa kwamba labda kama hakuendeki basi ili uweze kusare na uweze kuondokea, wapate kocha ambaye atakuja kama damu mpya na kuweza kuwasaidia. Kikosi wanacho, Liverpool wana kikosi kizuri sana. Ukitoa Chelsea kwa wakati huu wana kikosi ambacho kinatamani sana na wana uwezo wa kuweza kubadilisha yale matokeo yao, lakini wanahitaji damu mpya ya uongozi katika kile kiti cha coach. Asante sana Vincent, shabiki mkubwa wa Chelsea hapa nchini Kenya. Anasema kwamba Liverpool ni wakati kwamba waweze kutafuta basi uongozi mpya na pia wachezaji wapya pale klabuni Liverpool, aswa uga wa Anfield. Valerie, on your side, Liverpool defending champions of the FA Cup wako nje ya kombe hilo baada ya kupigwa 2-1 na Brighton ambao msimu hajapoteza mechi yote ile dhidi ya Liverpool. Unafikiri kwamba ndio nafasi maalum kwamba watakuwa wanapata nguvu ya kujirejesha ama kujirudi katika ligi yao ya nyumbani ya Uingereza? Manake sasa hivi nafasi ya 9. Is it a good chance for them now to try and redeem themselves in the positions in the league? Sidhani vile, maana ukiangalia sources acha nianzie pale sasa hizo, ukiangalia ile table the top 10 wako number 9 na ukiangalia Brighton ambao waliwapiga jana wako number 6. Of which ukiangalia game ya jana kusema ukweli ni ile sijui tuseme, mimi I'll always nitasema sana, nitamlaumu sana Jurgen Klopp kwa kumwachilia Mane. People will say that nimeongea sana kuhusu Mane, but I'll continue talking about Mane forever, because kama kuna mistake kubwa Klopp aliwaifanya ni kumwachilia kijana. Tuseme sasa alikuwa na uhuru wa kuondoka, lakini angemkazania kidogo at least amsaidie. Maana ukiangalia defense ya Liverpool iko bure. Jana tumeona ile dakika za mwisho wanabendova kwa kiwanja. Hadi ule kijana mdogo anapata chance. Yani vitu zingine and just very funny, of which Liverpool waspo jimanage vizuri itafika time atakuwa like tutakuwa tunaongelea huko chini relegation. Lakini ukiangalia saizi EPL hawako, kule kwingine wametoa, yani that just okay kwa zungumzia vibaya, lakini tuombe tu siku moja wao wakoe vizuri, lakini siwaonei. Manake Jurgen Klopp amekaa from 2015. Yule ambaye alimwachia mikoba ni yule Brendan Rodgers. Pia alikuwa amedumu vizuri, kafika mahali pia kaanza kusita. The same thing is happening to Klopp. Jana after the game kuna statement ametoa akasema anajiaminia. The problem is unajiaminia aje and unajiaminiaje na players wako hawajiamini. Yani players wako tu pale, this is a big team, we have to do anything. If a defender unaweza chengwa mara ya kwanza, that's what we always call bend over. Una bend over aje? Nimalizia hapo. Alright, Valerie, na niende kwa kishabiki wa klabu hiyo ya Liverpool, Kiplimo, waweza kuniambia, are you happy that you are out of the FA and now you can concentrate on the league? Na Sagini, jinsi unavyojua hakuna yule ambaye anaweza furahia akidengoliwa nje ya mchezo wote ule. Na kusikiza? Yes. Na kupata na mnasema? Sagini? Tutakusikia Kiplimo. Na mnasema kwamba hamna yule ambaye anaweza furahia. Na asante, nasema kwamba hamna yule ambaye anaweza furahia akidenguliwa nje ya mchuano wote ule. Na mimi jana niliumia sana, kusema tu kweli niliumia sana. Kina Aisha Swab pale kwenye group hatuko tunazungumza kwa sababu ya kile ambacho tulipitia. Na Liverpool sasa hivi ni tatizo moja. Ya kwanza nianze na majeraha ambapo tunakosa sana huduma za kina Luis Diaz
akina Jota pale mbele. Sasa ile safu ya ushambulizi kidogo ni butu sana. Alafu nije hapa safu ya kati, unaona kwamba Fabinho ameupoteza mchezo. Pia nizungumzie Keita, ametokea injury, hayuko sawa. Nimtaje Thiago amefanya kazi nzuri sana, amekuwa akishikilia pale midfield. Sina tatizo na safu ya ulinzi, kabisa, manake yule Gomez tumemwangalia, alifanya kazi nzuri hiyo jana. Vile vile nizungumzie Konate japo alipata kadi, lakini alikuwa anahakikisha kwamba tufunge mabao. Huyu Salah wetu ambaye tulikuwa tunamtegemea hapo nyuma katika ushambulizi, naweza sema kwamba iwapo hatuna striking mzuri, basi Salah hayupo. Nizungumzie, nadhani tunakosa huduma zake Sadio Mane na Jota, manake wakati Sadio Mane alikuwa, wajua, kidogo Mane yeye alikuwa na push sana, huyu Salah kidogo yeye hukuwa very soft. Kwa hiyo safu ya ushambulizi vile vile safu ya kati ndio tuna tatizo kabisa. Safu ya ulinzi mimi sina neno, naweza sema kwamba tuko sawa, japo Van Dijk yuko injury sasa hivi. Kwa hiyo Sagini, nadhani ni injuries ambayo imetuponda sana kwa sasa. Manake kabla akina Jota waende injuries na Keita, ni mtaje Luis Diaz, kidogo tulikuwa kwa nafasi fulani nzuri, hatukuwa vibaya jinsi hii. Na nipongeze safu ya ulinzi, manake kama safu ya ulinzi haingekuwa sawa, basi tungekuwa tunapigwa hata zaidi ya hapo. Hiyo ni ukweli. Alright, nisome jumbe za shabiki hapa, wanasemaje pale mtandaoni Facebook na pia YouTube live. Na anamuona hapa Swab Aisha anasema kwamba midfield na defense ya Liverpool iko very poor. Mimi naona Klopp ajaribu 4-5-1 or 4-4-2, kwanza aache kuchezesha 4-3-3. Hii formation inatumaliza. He needs to change. Kosi Masha anasema kwamba Andy Robertson apologizes to Liverpool fans as he admits Reds are getting atatoa bila shaka yote. Idris Mwashumbe anasema Liverpool now we can concentrate well in the top 4. I'm happy we are out of the FA Cup. Alafu Arnold Korir anasema kwamba Liverpool tuko na shida kabisa, lakini Lucky Samaris anasema kwamba Vincent umebonga facts hapo kwa Klopp. Virginia Sancho anasema kwamba Liverpool can now concentrate in the league. Dr. Andy anasema kwamba Valerie yako hapo story hapo background tu. Alafu Saint Dancy anasema kwamba hawa wachezaji wa Liverpool wameshinda kila kitu, hawako na aji ya kuwin. Kweli kabisa. Edwin David anasema kwamba ndio kuingia though late kiasi. Swab Aisha anasema kwamba Valerie, lazima ungesema hapo pa kubendova jamani. Alafu namuona Waiganjo Ngugi anasema kwamba kulingana mimi, nothing wrong with Liverpool, it's just not their season due. The squad it's just the same that won the UCL, only their main man Mane hayuko, otherwise squad ni ile plus some few signings made, so they just need to be more serious. Squad ni ile. Dr. Andy anasema Manchester United won't win anything this season, take this to the bank. Shabiki mkubwa wa Arsenal na bokamba zote basi ya Bimo Benja. Alafu namuona Ben Abukuse yuko ndani. Kosi Masha anatoa kauli ndefu hapo, kumbuka nimesema okay sawa. David Texera anasema kwamba Liverpool should sanitize all the twerkers. Alafu anasema kwamba kina Gomez, tafadhali let's regulate some of the words used on here. What is twerkers in football? Let's regulate that. Lakini sino kutoka hapo tuzungumzie mchezo uliochezwa pia Ijumaa kati ya Man City na timu ya Arsenal. Hapa wakipata ushindi timu ya Man City, ushindi wa goli 1-0. Na ni mchezo ukiangalia kidogo ulikuwa mchezo ambao kidogo haukuwa na zile mbwembwe nyingi sana, lakini kwa upande wako Kenya Wine, did that game reflect the title race battle we expect? Because these two teams are yet to play in the Premier League twice. Okay, first of all, kama ulikuna pekee to what Pep had built up ya press conferences zake before this game. Pep alikuwa very angry beginning with the Tottenham Hotspur match, wakati alikuwa nasema application especially from his players haiko anymore. Alikuwa na complain kuhusu complacency and the fact that they lost some key players who are influential in the dressing room, na maybe it's having a knock-on effect on them mentally. Tactically nimeanalyze Man City sana na nimekuwa nikisema hawana width, as in player yao ni easy ku decipher because hawana Mane ama si Mane, hawana zile enzi za Sterling na
Gabriel Jesus na Leroy Sane kuwapanulia uwanja, given how frightening and scary they can be, na kutengenezea the middle players, the number 8 who make late runs into the box alongside the center forward, spaces za kuweza kuexploit, hawana hiyo anymore, because Mahrez na Grealish naturally wanajaribu kudrift inside ndo wajaribu kusupport Haaland, who needs to be fed. And that's why unapata maybe right now there is an emphasis on kutumia De Bruyne na Gundogan kuingia mbele and join the attack, ndo Rico Lewis aweze kucreate overloads in midfield akisaidia Rodri. That was the situation that they find themselves in. I think wanacheza vizuri, but the fact that hawana personnel to do certain things in our limit in a way. Ukiangalia from a mental perspective, Manchester City needed it more because hawajakuwa kijihold in high esteem, and it was reflected in the lineup that Pep Guardiola put out. Hiyo ndo their strongest lineup. Nathan Ake is possibly their best defender this season. Hata undercover atakuambia hivyo mara mingi sana. And that means anacheza kama left back na alieka Bukayo Saka kwa mfuko sana ile siku, because he's a very competent defender, he has good recovery pace, na he's very good at bringing the ball out. Same case for in the absence of Diaz, wanachezesha huyu jamaa anaitwa John Stones ambaye aliweza kuumia, who's also very good on the ball, and at the same time Akanji ambaye ako very good at bringing the ball out. Na ina allow Rico Lewis aingie into midfield kujaribu ku create overloads. That is how they play out essentially. The fact that Arteta could afford to rest some of his players, kuchezesha Rob Holding of all people, and tuliona venye alikuwa na get tight to Haaland, when the rule of law in football is that when you are facing a striker who is physically gifted as Haaland, you never get tight to him, and he was doing that constantly over and over and over again. Luckily enough, he was getting away with mada. Now essentially he forced Arteta a substitution by bringing on Saliba at halftime, which was kind of already wasting a substitution in a way. To some extent huwezi blame Arteta for trying to rest some key players, ndo ajaribu kuona players ambao walikuwa wana minutes kama kina Fabio Vieira waweze kupata game time, but at the same time away against Man City in a situation where you need to compete on all four fronts, because there is no guarantee that in the league vitu zitaendelea jinsi ambavyo vinaendelea, given the fact that Thomas Partey aliumia na tuliona Lokonga kuingia, kulikuwa na drop off in quality which has been clear as well. I feel that there is no reason for Arsenal fans to panic because alikuwa merest some key players, but at the same time I don't think it's a true reflection on what will happen in the league games where it matters the most, especially when Arteta will also be fielding his key players against on 15th and in April as well. So I don't think there is any reason to panic, but for Man City, those are the things that they kind of need to address kama wanataka ku get back into the big time, which we very know by their standards wako just as capable. Kwa upande wako Vincent, do you think that game was a game which by in the next two games for the Premier League will say that tuliona mchezo wa kibingwa kati timu hizi mbili? Mechi kati ya Manchester City na Arsenal, na naweza sema kwamba ilikuwa pia inapeana uamuzi fulani katika jedwali la ligi kuu Uingereza samani. Maana ukiangalia ni mechi ambayo Manchester City hawakuwaleta wale wachezaji wao ambao ni kikosi cha kwanza. Pia Arsenal upande wa Arteta alikuwa na lengo kama hilo la kuweza kuleta wachezaji ambao labda ni wa kikosi cha pili. Kitu ambacho naweza sema kwa kulingana na labda mahali ambapo tunaelekea ni kwamba Manchester City ni kama wanalipiana hili kombe. Hivi leo wameweza kumpatiana yule Cancelo. Kikosi chao kina utata fulani. Na ukiangalia timu ya Manchester City vizuri Sagini, nitakukueleza kwamba yule kocha wao Pep Guardiola anataka kukijenga kikosi kando ya Haaland. Alipokuwa pale Barcelona aliweza kuambia wale wachezaji kwamba mpeni Messi mpira. Akajenga timu ambayo ilikuwa mzuri sana na tumeiona ikifanya vizuri. Ameenda kule Bayern Munich akajaribu
mchezo kama huo, lakini haukuweza kuingiana. Thomas Muller magugu yalikuwa yameisha. Amekuja Manchester City, amekosa yule mshambulizi, anataka kujenga timu kando na Haaland. Ndipo siku zote atalia na kulia anapotoa zile semi baada ya mechi kusema kwamba mmesahau vipi, labda anauliza mashabiki, mmesahau vipi, jana amefunga leo hajafunga, vipi mnamlaumu? Sasa ni jambo ambalo pia litamchukua muda sana, na ukiangalia kikosi cha Manchester City pia Sagini itakueleza kwamba ni kikosi ambacho hakina yule mtu ambaye anacheza ile nambari yake peke yake, ni is a rotational squad kwa kimombo nitakwambia. Maana ukiangalia De Bruyne anaweza kuja mbele kufunga mabao, ana uwezo wa kucheza pale katikati, ana uwezo wa kuokoa. Ukiangalia wao kina Gundogan, kina Bernardo Silva, kina Foden wanapanda hadi kunyuma kuweza kuokoa mabao. Sasa ni is a rotational squad na ni kikosi kizuri kukijenga, sio kitu cha chepesi vile. Ukiangalia pia umri wao pia nao unawasanza sana, manake yule Karim Rai wa Paris Saint-Germain namzungumzia Kylian Mbappe ameweza kusema kwamba labda wanamtaka yule Bernardo Silva. Nikisema Karim Rai unaelewa ana viwango pale PSG. Sasa nitasema kwamba kikosi cha Manchester City kisi ambapo kilio sasa hivi kimetaji Arsenal wao. Alright, niende kwake Valerie aweze kuniambia, manake Vincent has not answered my question. I asked a simple question. The game we saw on Friday, did it reflect the title battle game we were expecting in the league in the next two coming games, home and away for these two teams? Vincent hajanijibu. Valerie, nijibu tafadhali. Sidhani, maana ukiangalia ile mechi ya Man City na Arsenal, ukiangalia Mikel Arteta alitumia akili akaweka squad number 2. Maana ukiangalia wale ambao wanakuanga kwa ile first 11, I think alikuwa tu Partey, Saka na Xhaka, lakini wengi mostly walikuwa wale tuseme ile inakuanga optional ile squad number 2. Ukiangalia tu kama kina Tomiyasu, kina Holding, Gabriel tumemzoea katika ile squad number 1, lakini siku hizi pia yeye yuko kule sana. Ukiona tu kama kina Tini, so unaona ni ile tu hatuwezi sema at like venye alipigwa na Man City, it's a sign that EPL inaweza chukua, of which kwa sasa ukiangalia sasa EPL Man City, not Man City, Arsenal wako na points 50, of which Man City wako na points 45. A difference ni ya 5, of which you sema at venye alipigwa na City juzi, competition iko high. No, kuna ile high possibilities that Arsenal will do this thing, as we know, but you always say mechi bado mingi, lakini tutajua. Right, niende kwa Kinyawe kabla ya kufungasha virago, maana kina kidogo muda unami. We only have like 5 minutes remaining on the show, but Kinyawe nataka kuniambie kulingana basi na swali hili la mchezaji huyu kwa jina la Moses Caicedo ambaye mnamfukuzia, mmetia ofa ya pili leo na imepigiwa chini, maana kwamba imekataliwa ofa ya milioni $70 pamoja pia na add-ons, lakini Brighton imesema kwamba hatuna haja na pesa zenu Arsenali. My question to you is, do you need Moses Caicedo? To some extent yes, and to some extent no. First of all, I feel like Caicedo ni a double profile player. Yeye si a specialist number 6. Tumeona akona hiyo ability ya cooperate on the left half space, akona hiyo ability ya kubeba ball mbele. He's a very good passer of the ball. He can dictate play with his passes, which is kind of like a good thing. Na ako naturally athletic, ako very intelligent, especially akijiposition without the ball. Now he's a very good tackler of the ball. I feel from a versatility point of view, he can feel more than just one position. He can be a backup or a competitor or a heir to Partey. Now at the same time, anaweza replace Granit Xhaka on that left half space, making late runs into the box like we play. Hivyo ndivyo ambavyo Arsenal who set up chini ya mkufunzi Mikel Arteta. But in my opinion, if you ask me, I don't think Caicedo is worth more than 55 million pounds. Manake kumbuka hata kama ametake Premier League like a duck to water, alimake debut yake actually against us ile wakati walitucharaza mabao mawili kwa goli moja during the last season ikienda kuisha, when we lost 3 games in a row to wao, Southampton na sikumbuki hiyo team ingine. I think he actually made his debut that day, na since then amekuwa fairly consistent, but ako still relatively inexperienced. Manake alinunuliwa 2021 na Brighton kama a heir to Bissouma. So I don't think he should be worth more than 55 million pounds. But naangalia Arsenal's point of view, manake wanajaribu kufeel
gaps, manake hawataki ku repeat the mistakes that they made last season where they didn't replace where they didn't bring backup to Partey, na tuliona venye Partey aliumia, Arsenal wali collapse, na at the same time kutoleta backup wa Tierney na kutoleta center forward. That's what they're trying to do, but I feel like paying 70 million pounds or more for Caicedo will be too much in my opinion, and January inakuanga reactive window. Kupata your first choice player si ngumu sana, ni ngumu sana, because they're actually looking at rise for the summer, which is kind of like their main priority. So mimi nikaweza ulizwa, they may well utilize that money on another player ambaye atawape service in the short term, in the mid to long term, and then ikifika summer ndo waone kama wataleta Caicedo for maybe a more realistic fee, because right now Brighton just don't want to let their player go, and that's why probably they're overpricing him. But he is a quality player na anaweza kuwa a top addition to any top 6 side in the Premier League. All right, Vincent, in your own perspective, do you think Moses Caicedo is worth 70 million pounds and above? Vincent? Vincent, umelala? All right, Valerie, niambie, is he worth 70 million pounds and above? Unajua wanasema katika biashara ukipata mahali pa kuchukulia pesa chukulia, but for Arsenal dhani kama ni lazima mchukue hiyo jamaa, manake ukiangalia pale wako na squad ambayo it's very strong by the way, of which kama wanamtaka, kama Arteta anamtaka sana, hizo 70 ni mingi, sidhani kama anafika huko. I wish angempa kitu kama around 50-60, my opinion too. Right, Vincent, kama unalipata sasa hivi, is he worth 70 million? Vincent is already sleeping because it's 10:54. He's already sleeping in the show now. He's not even seeing us. Anyway, si neno. Ni kusoma basi fixture zile za kombe la Carabao, za kombe la FA round ya 5 kabla ya kuondoka mitamboni hapa, na ni kwamba Southampton itakuwa inapambana basi na mshindi kati ya Luton na Grimsby, wakati Leicester itapambana na mshindi kati ya Blackburn na Birmingham, wakati pia Stoke City dhidi ya Brighton kwenye raundi ya 5, lakini mshindi kati ya Sheffield United na Wrexham itapambana na Spurs kwenye raundi ya 5. Fulham naye atapambana na mshindi kati ya Sunderland na Leeds, lakini Bristol City dhidi ya Manchester City, lakini Manchester United itapambana na mshindi kati ya Derby dhidi ya West Ham, alafu mshindi kati ya Ipswich na Burnley atapambana na mshindi kati ya Fleetwood na Sheffield Wednesday. Michuano hiyo ya kombe la FA raundi ya 5 kwenye ligi kuu soka yenye taifa la Uingereza huko Ulaya. Kufikia hapo niseme asante kwa kuwa nasi ndani ya mjengo kuanzia majira saa 3:30 hadi wakati huu majira saa 5 kamili saa za Afrika Mashariki ya Kati. Nimewasoma wengi sana kina Edwin David, Kosi Masha, Dr. Andy. Niseme asante kwa kuwa nami kuanzia majira hayo hadi wakati huu, lakini nafikiri kwamba it will be a good time if we'll start a KPL show maybe in the future. We'll see into that and then we'll try to start that show, but for now niseme asante pia kwa mwelekezi wangu Dennis Njoroge, na pia mtengenezaji basi posta Jeremiah Chipai, na pia kwa wewe shabiki ulikuwa nasi kama mtazamaji kuanzia mwanzo hadi mwisho. Imekuwa ni tamu, imekuwa ni bomba. Hadi siku ya Ijumaa katika kipindi kingine cha Jukwaa la Mashabiki, niseme kwa heri, lakini wageni wangu msiondoe kwanza, subirini kwanza, lakini kwa mtazamaji basi tutamwaga aweze kuondoka nasi, na nakutakia usiku mwema usiku wa leo kama mtazamaji wangu mpendwa, na kuomba sana kwa moyo mkunjufu kwamba fanya kutufollow pale kwenye mtandao wa Facebook, na pia fanya kusubscribe pale kwenye YouTube live, na pia uweze kuturn on notifications button. Kufikia hapo ni mwisho wa kipindi cha Jukwaa la Mashabiki Jumatatu ya leo. Nimekuwa kwa Jason Sagini, Sports Archbishop. Kama ilivyo ada, michezo ni yetu na sporti ni sisi. Kwa heri, kuwa na usiku mwema.